என்னது மாப்பிள்ளை கடை தொழில் செய்யுது. இப்போ போகிற இல்லை, இந்த போட்டு உடஞ்சி நம்ம காசு இல்லை, வசதி இல்லை. என் மாப்பிள்ளை கூலி வேலைக்கு தான் போகிறேன். என் மாப்பிள்ளை வருமானத்துக்கு 5000 ரூபா கொண்டு வருவார். சில நேரம் அதை விட குறையாம கொண்டு வருவார். This is Rismiya. She is from Kandachi village in Sri Lanka. Her husband Nasmi was born mute, and so were their children. கொஞ்சம் கஷ்டம்னா எனக்கு வருமானத்தால் ரொம்ப அந்த போல் இருக்குது. எனக்கு வருமானம் தான் படிப்பு செலவிக்குது. இன்னொன்று எனக்கு வருமானம் தண்ணி செலவிக்குது. எனது பிள்ளை படிக்கிறதுக்குள்ள கஷ்டம் நீன்னு நான் நினைக்கிறேன். Though facing many hardships, Rismiya and Nasmi are determined to provide their children with an education. With tomorrow being Eid al-Adha, they remain hopeful at what the tide will bring in. Despite Nasmi not having his boat, he grafts each day to provide for his family, even though it's not enough to cover their basic needs or to celebrate special occasions. நம்மளோட பிள்ளைல இந்த இசையிறாங்க, வேலையை பண்ணுறாங்க, நக்கல் அடிக்கிறாங்க. என்னது பிள்ளை அடித்தாங்கன்னு சொல்லி சண்டை பிடிக்காங்கன்னு சொல்லி நம்மளை வந்து சொல்லுவாங்க. நம்ம சொல்கிறேன், நான் உனக்கு விரும்புகிறேன்னு சொல்லி கையால் சொல்கிறேன் அந்த பிள்ளைக்கு. On the morning of Eid al-Adha, people from the surrounding villages all gather at the mosque to pray the Eid prayer together as one community. The atmosphere is one of tranquility, which can be felt in every Eid greeting and embrace. After the prayer, the healthiest and best cows are selected to be sacrificed for the Qurbani, which is done with the greatest amount of care and respect for the animals. Qurbani is performed in remembrance of the great sacrifice that was made by Prophet Ibrahim, peace be upon him. The Qurbani meat is packaged and distributed using a ticket-based system to make sure the poorest people receive their food parcel in the most dignified and efficient way. Many people come to the distribution point to collect their Qurbani parcels, while others who are unable to travel will have their Qurbani parcels delivered to them. A Qurbani food parcel may seem like a small act of charity, but for many families, this is their first nutritious meal of the year, a very special feast indeed. நம்ம சாப்பிடாம இந்த நாடு இந்தியும் நம்ம பிள்ளோட சாப்பாடு இல்லை சொன்னால் நம்மளை இந்த கொஞ்சம் கவலையாட்டம் தூக்க மாட்டோம்னா பிள்ளை பசிக்கிட்டு சொல்லிட்டுங்க நடு சும்மா இருப்பாங்களோ. Until Nasmi can afford to get his boat repaired, every act of kindness his family receives is greatly appreciated, no matter how big or small. இந்த மாதிரி பெருநாளா அந்த எரிபாத்திருக்கிறேன். நம்ம இந்த வருஷத்தை கழிச்ச இன்னும் ருபானியா. HumanAppeal ensures that your Qurbanis reach those most in need, like those suffering from chronic illnesses, struggling families with little to no income, the orphans and the widows, poor families in remote areas, and the blind, elderly, and vulnerable. They all thank you for sharing your Qurbani with them.